Hi, good morning dear students. So now last class ಅಲ್ಲಿ equations of motion derive ಮಾಡಿದ್ವಿ by using VT graph. So derive the equations of motion by using VT graph. VT graph ನ define ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು kinetic equations ನ derive ಮಾಡಿದ್ವಿ. So ಯಾವವು kinetic equations? V is equal to V naught plus AT, x is equal to V naught t plus of AT square and V square is equal to V naught square plus 2ax. So ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಬೌಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ VT graph. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So how to derive the equations of motion by using the calculus method, that means by using integration method. So ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ by using the calculus method. So equations of motion, by calculus method. So now let's see here. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಡಿಎಕ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಡಿಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಡಿಎಕ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬರೀ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 2 3 4 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು dx. ಸೊ x ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು dx ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು dx. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು dx is equal to x and the second formula is integration of x power n into dx. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಈಸ್ x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. Now let's see how to derive the first equation. That is v is equal to v naught plus 80. So we know that the rate of change of velocity is called acceleration. So ನಮಗೆ acceleration ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು by using the calculus method. Let's see the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. Is called acceleration. So ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. that is a is equal to dv by dt. This is the formula. The rate of change of velocity is called acceleration. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ a into dt is equal to dv ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ is dv ಅಂತ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಿ the velocity is varies from
V naught to V. So V naught is the initial velocity, V be the final velocity. So velocity ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ? Initial velocity in the final velocity. So initial velocity is represented by V naught and final velocity is capital V. Same as this dt. Okay? Time. So the time varies from t naught to t. That means initial time to final time. So remember one thing, the initial time is always 0. So starting time ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. That means t naught is equal to 0. So this is the equation 1. Now we have to integrate the equation 1. See, integration symbol a into dt is equal to integration into dt. So ಇಲ್ಲಿ time t ಇದೆ. So time varies from t naught to t. Integration is varies from t naught to t. And RHS ಅಲ್ಲಿ dv ಇದೆ. Velocity is varies from v naught to v. V naught to v. So in t naught 0 ಇದೆ. That means initial time. Initial time is 0. So substitute ಮಾಡಿದಾಗ 0 to t a into dt is equal to v naught to v into dt. So ನಾವೀಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So ಯಾವ ರೀತಿ? a is constant, acceleration is constant. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So a constant ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 1 into dt ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ into dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is a into t. So integration vary ಆಗ್ತದೆ. It is from 0 to t. So ಇದನ್ನ 0 to t. So ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ. So t is upper limit, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು lower limit. That is equal. ಈ ಕಡೆ RHS ಅಲ್ಲಿ 1 into dv ಅಂತ. So constant into dv. Constant ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it becomes v. Integration is varies from v naught to v. So ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. a ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ t ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 0. that is equal to ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು v ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ is v naught. So now ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ at is equal to v minus v naught. ನಾ ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. that is v is equal to v naught plus at. This is the first equation of motion by using the calculus method. Let's see the second equation, that is x is equal to v naught t plus of at. So that is the displacement equation. So ಇದನ್ನ ನಾವು vt ಗ್ರಾಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So now we have to derive the displacement equation by using the calculus method. So we know that the rate of change of displacement is called velocity. The rate of change of displacement is called velocity. So already last class alli discuss ಮಾಡಿ. That is v is equal to dx by dt. So dx is the change in displacement with respect to time. That is the velocity. So now ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ cross multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is v into dt is equal to dx. Here x represents the position, change in position, and dt is the change in time. Here the time varies from t naught to t. T naught is the initial time
t be the final time. So here therefore t naught is equal to 0. So that means initial time is 0. So ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ 0 ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is change in position. So position changes from x naught to 2 x naught be the initial position, x be the final position. Now this is equation 1. Integrate equation 1 on both sides. So equation 1 ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, integrate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is integrate equation 1 on both sides. On both sides, that is integration v into dt is equal to integration 1 into dx. So ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ constant 1 into dx. So here the time varies from t naught to t and position varies from x naught to x. Now see, so here t naught means 0, integration 0 to t v into dt is equal to integration of x naught to x constant into dx. So here ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ v is equal to v naught plus at. ಸೊ ನಾನು ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 0 to t v ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ therefore v is equal to v naught plus at. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, v naught plus at into dt. That is equal to integration is from x naught to x 1 into dx. So ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ integration 0 to t v naught into dt plus integration 0 to t a into t into dt, that is equal to integration is from x naught to x 1 into dx. So now v naught is a constant, that is initial velocity. ಇಲ್ಲಿ v naught constant ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, dt ಇದೆ. So dt ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 into dt, that becomes t. So that 0 to t, integration is from 0 to t. T is the upper limit, 0 is the lower limit, plus. So ಇಲ್ಲಿ integration ಇದೆ, a constant ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ integration of t into dt ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, x to the power of x into dx. Now already formula bardid, that is x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. So ಇಲ್ಲಿ t to the power of 1 ಇದೆ. So t to the power of 1 ಅಂದ್ರೆ t to the power of 1 plus 1 divided by 1 plus 1, that is t square divided by 2 into integration of 0 to t. So t is upper limit, 0 is lower limit. That 1 into dx or x ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it becomes x, integration is from x naught to x, initial position to final position. Now so upper limit ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ lower limit ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v naught into upper limit is t, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, minus of lower limit ಏನಿದೆ 0 plus a 1/2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, a by 2. So t ಇದೆ, t ಜಾಗದಲ್ಲಿ upper limit is t square minus of lower limit, that is 0 equal to. So upper limit substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus x naught. So now see, so ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ v naught t plus 1/2 at square 1/2 at square equal to x minus x naught, x minus x naught. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ x naught is equal to 0, that is initial position. Initial position is 0, x naught 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು x, that is x is equal to v naught t plus of at square. So this is the second equation, that is displacement
equation by using the calculus method. Now let's see the third equation. So now let's see the third equation, that is v square is equal to v naught square plus 2ax. So v square is equal to v naught square plus 2ax. So expression ನಾವು calculation method ಮುಖಾಂತರ derive. Now let's see. We know that the rate of change of acceleration. The rate of change of acceleration is called, the rate of change of velocity is called acceleration. So that is A is equal to dv by dt. So dv is the change in velocity, dt is the change in time. So now equation ಒಂದು small arrange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Multiply and divide by dx in the RHS of this equation. ಈ equation ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು dx term ನ multiply ಮತ್ತೆ divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. That is A is equal to dv by dt into dx by dt. ನಾನು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ I is equal to dv by dt ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ. A is equal to dv by dx into dx by dt. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು dx by dt means the rate of change of displacement is called the velocity. That is dx by dt is equal to v. Then A into dv by dx into v. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. A into dx is equal to v into dv. A into dx, v into dv. So this is the called equation 1. Now integrate equation 1 on both sides. So equation 1 ಅನ್ನು ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಈ ಕಡೆ velocity ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ position. Here the position of the particle changes from position x will changes from x naught to x. X naught is the initial position, x be the final position. Done. So velocity that is velocity changes from initial velocity to final velocity. That is v naught to v. V naught is the initial velocity, v be the final velocity. So now integrate on both sides. Then A into dx is equal to integration of v into dx. So integration in the position varies from x naught to x, velocity varies from v naught to v. So here acceleration constant I am going to ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So acceleration constant I ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Integration of x naught to x 1 into dx. So in velocity constant ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆ velocity vary ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, it is from v naught to v, initial velocity to final velocity. So ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, v ನೇ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. v naught to v into dx. So ಇಲ್ಲಿ 1 into dx ಇದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes x. Integration is from x naught to x. So x is the upper limit, x naught is the lower limit. Then it is equal to. So we so x to the power of n into dx of formula. So x to the power of n into dx andre x to the power of n plus 1 divided by n plus 1. ಇಲ್ಲಿ v into dx ಇದೆ. v to the power of x ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1. v to the power of 1 plus 1 divided by 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ v square divided by 2. v square divided by 2. Here the velocity varies from v naught to v. So now see, upper limit na substitute ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನು lower limit. So LHS ಅಲ್ಲಿ a into, so upper limit ಇದೆ, that is x minus lower limit ಏನಿದೆ x naught, x minus x naught, that is equal. Then ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು v.
Upper limit ಏನಿದೆ v ಇದೆ, then is v square. So lower limit ಏನಿದೆ v naught square. So ಈ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. So then a into x minus x naught is equal to 1 by 2 v square minus v naught square. So in initial position that is x naught is equal to 0. So ಏನು x naught ಗೆ ನಾವು 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ a into x equal to 1 by 2 v square minus v naught square. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into, so ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 LHS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is 2ax is equal to v square minus v naught square. So ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ v square is equal to v naught square. v naught square ನ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2ax. So this is the third trigonometric equation by using the calculus method. So ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ VT ಗ್ರಾಫ್, ಡಿರೈವ್ ದ ಕೈನೆಮೆಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ VT ಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಮೆಥಡ್. So next see the concept of relative velocity. So what is meant by relative velocity? Now let's see. Relative velocity. See, the velocity of an object is always relative in nature. Andra, so one object na velocity with respect to another object na refer madidre, that is called a relative velocity. Now what is the definition of the relative velocity? So relative velocity means velocity of one object with respect to another object is called a relative velocity. The velocity of one object with respect to another object is called relative velocity. Relative velocity. So see, the velocity of one object with respect to another object, that means, so take an example. So ಎರಡು vehicles ಇದೆ, ಎರಡು vehicles ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So they are in same direction ಅಥವಾ opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು. So same direction ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ they are moving in same direction. ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, they are having their velocity. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳೋದು, ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ with respect to another object. So here I am considering the two objects, that is those objects are A and B. Here objects na consider madidini, they are moving with their velocities VA and VB. So velocity of an object A is VA and velocity of an object B is VB. They are moving in the same direction. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ. Velocity of an object A with respect to B. This is the first case when these two objects are moving in the same direction. These objects are moving in the
ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ the velocity of A with respect to B ಹೇಳಬೇಕು. velocity of A with respect to B. So see the velocity of A with respect to B, that is the relative velocity, that is velocity of A with respect to B. ಅದನ್ನ ನಾವು VAB ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ VR ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. VR means relative velocity. Here I'm telling the velocity of A with respect to B, that is VAB is equal to VA minus VB. VA minus VB. So this is the general formula for relative velocity. The velocity of A with respect to object B. When they are in same direction. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ A with respect to B ಹೇಳಿದ್ರೆ that is VAB is equal to VA minus VB. So here you can see in the second case. ಇದರಲ್ಲಿ second case ಹೇಳಿದಾಗ the velocity of A with respect to B ಆಯಿತು. Now the velocity of B with respect to A. The velocity of B with respect to A. Velocity of B with respect to A that is VBA. The velocity of object B with respect to A, VBA is equal to VB minus VA. These are the general formulas for an object moving in the same direction. So the velocity of A with respect to B is VAB is equal to VA minus VB. Then the second case, the velocity of B with respect to A is VBA, that is equal to VB minus VA. So now when these two objects are moving in opposite direction, so same direction ಇದ್ದಾಗ relative velocity ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ same as thing when those two objects are moving in opposite direction. So this is the case for same direction, that is VA and VB. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ that is VA is in this direction and VB is opposite to VA, and opposite it becomes minus. So ಎರಡು opposite direction ಇದೆ ಅಂದಾಗ it will become minus. Now let's see the relative velocity for an object moving in opposite direction. So opposite direction ಇದ್ದಾಗ velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? So the first case, the velocity of A with respect to B. A with respect to B. So when they are in opposite direction. So ಎರಡು ಕೂಡ opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ velocity of A with respect to B. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು VA minus VB. VA minus VB is negative. ಯಾಕೆ? they are in opposite direction. And minus VB. Then minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ? plus. Then VAB is equal to VA minus minus plus VB. So this is the first case. Now the velocity of B with respect to A, that is the second case. The velocity of B with respect to A, that is VBA is equal to VB minus VA. So here VB is minus. So one minus the common ತಗೊಂಡಾಗ VB plus VA minus of VB plus VA. So this is the relative velocity of one object with respect to another object. Here I am seeing the two cases where these two objects are moving in the same direction. Then we can see the relative velocity of A with respect to B and also B with respect to A. And the second case is where they are moving in the opposite direction. Then the relative velocity of A with respect to B and B with respect to A. So this is about the concept of relative velocity. Let's see
about the stopping distance. Stopping distance. So now what is meant by stopping distance? Here see, when the brakes are applied to the moving vehicle. When the brakes are applied to the moving vehicle, the distance travelled by the body before stopping is called a stopping distance. So when the vehicles move ಆಗ್ತದೆ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದ distance traveled by the body before stopping is called the stopping distance. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ, when the brakes are applied to the moving vehicle, then the distance traveled by the body is called stopping distance. So a distance ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ds ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Stopping distance is represented by ds. Here let us consider an object moving with the initial velocity. It is moving with the initial velocity is v0 and its acceleration is, it's moving with the initial velocity v0 and acceleration is a. Then the brakes are applied to this moving vehicle, then the velocity becomes 0. So rest ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ, it becomes stop. So stop ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ it travels a certain distance, then the velocity, that is called the final velocity becomes 0. Then final velocity v is equal to 0. So v0 be the initial velocity, a be the acceleration, v be the final velocity. So now let us consider the equation, that is the equation of motion. That is the third equation. V square is equal to v0 square plus 2ax. V be the final velocity, v0 be the initial velocity, a is the acceleration, x is the distance. So v0 is equal to v0, initial velocity ಇದೆ, final velocity v becomes 0. ಯಾಕೆ? object becomes rest, ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ final velocity becomes 0. then a is equal to a, right? It's moving with acceleration a. then x be the distance, that is called a stopping distance, that is x is equal to dx. So ಎಲ್ಲಾದನ್ನು equation 1 ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿದಾಗ, so v is 0 is equal to v0 square plus 2 into a, x is dx or ds, that is called a stopping distance. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that minus 2a into ds is equal to, so ನಾನು ಈ ಕಡೆ LHS ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ds.
So ds is equal to v naught square. So ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 2a minus v naught square divided by 2. So this is the general formula for stopping distance, that is ds is equal to minus v naught square divided by 2a. V naught be the initial velocity, a be the acceleration. Here the stopping distance is considered in a speed breakers or limiting the values of speed limiters. They are used in speed limiter. So now suppose here, see the case, if the velocity of an object is doubled, so now ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so initial velocity ಇರೋದನ್ನ double ಮಾಡಿದ್ರೆ what happens to the stopping distance? So here the stopping distance is increases by the 4 factor. So 4 times ಏನಾಗುತ್ತೆ, increase ಆಗುತ್ತೆ. Suppose na initial velocity na double ಮಾಡಿದಾಗ 2 times ಮಾಡಿದಾಗ what about the stopping distance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the stopping distance becomes 4 times. That means 4 times ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So velocity is increases, the stopping distance is also increases. So this is about the concept of stopping distance. See the reaction time. So what is meant by reaction time? You know reaction time. See, the reaction time means the time taken by the person to observe, think and act. So, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ taken by the person, time taken by the person to observe, think and act is called reaction time. Is called reaction time. That is represented by TR. So TR means reaction time. So the time taken by the person to observe, think and act is called the reaction time. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ the reaction time is about 0.2 second. So normal general ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the reaction time is about 0.2 second. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಈ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.